Gina and I are going to make a piece of music to take us into the challenge. Сега ние ще свирим малко музика, ще създаваме музика в реално време, за да ви въведем в This is a piece of music that we have called Where I'm Coming From. ченелинга. Всъщност това е вече съществуващо произведение, което се нарича Ето откъде идвам. I'd like if we could do a little bit just in the beginning together, if you could help me start. Ще ви помоля да започнем заедно, да ми помогнете. So what I want you to do is to when you hear the tone, very soft, tone along with it, and when you hear that I've been doing the first part, you can just relax and enjoy the rest of the music. Ще ви помоля да издадете тона в началото много меко и после да се оставите и да се наслаждавате на това, което аз ще. So we're just going to do the beginning together. I'll be happy to do that together. Началото ще го направим заедно. Ще съм щастлив да го направя с вас.
Greetings, dear ones. I'm Krion of Magnetic Service. Приветствие, скъпи мои, аз съм Крион от магнитната служба. For those just joining us on this recording, За тези, които току-що се присъединяват към нас, I'll tell you what everyone knows who is in the audience. ще ви кажа това, което всеки в публиката вече знае. In the country Bulgaria, we are Ние се намираме в страната България, at the base of the Rila Mountain, в основата, подножието на Рила планина, sacred area which I have called a node. свещена област, която нарекох възел. This is the first of 4 channelings of this series. Това е първият от 4 чанелинга от тази серия. Dear ones, we're in an auditorium. Скъпи мои, намираме се в аудитория, One that the choir was in for the last 3 days. зала, в която хорът беше последните 3 дни. Choir was called the pineal choir. Хорът беше наречен пинеалният, епифизният хор. It's a group of old souls which celebrate. Това е група от стари души, древни души, които празнуват. They celebrate precession of the equinoxes. Празнуват прецесията на равноденствията. And they celebrate that which is the seed biology of the Pleiadian. И приветстват това, което е семената биология на плеядите. There are those who might roll their eyes at that proposition. При това предположение някои могат да завъртят очи в недоверие. And yet here you sit Но ето ви, тук седите with 23 chromosomes. с 23 хромозоми. When everything below you in the chain of evolution has 24. Всичко под вас в тази верига на еволюцията има 24. Something happened. Нещо се е случило. And that something was sacred. Това нещо е свещено. And was beautiful. Това беше красиво. And it was designed by the Creator. Специално създадено от Твореца. To some, it's the creation story. За някои това е историята на сътворението. To others, it's the Adam and Eve story. За други това е историята за Адам и Ева. When humans received that part of what you now call a piece of God. Това, което сега наричаме, човеците получават парченце от Бога. You're the only creature on this planet with a sacred Merkaba. Вие сте единственото създание на тази планета със свещената Меркаба. You ride in a bubble of love. Вие се придвижвате в балон от любов. It is the esoteric human. Това е езотеричният човек. It makes you different. Вие сте различни. But there are so many who don't believe that. С това, но има толкова много, които не вярват още. Not the Merkaba part, the part that says you're different. Не частта с Меркаба, а частта вие сте различни. I want to talk about that tonight. Искам да говоря за това тази вечер. I want to talk about the 5 basic truths that are changing. Искам да поговорим за тези 5 базови истини, които сега се изменят. But right now we're going to do something different. Но сега точно ще направим нещо различно. There are ones I channel many places. Нещо, което съм канализирал на много места. But it's only occasionally Само понякога that I am on a node. се намирам на активна точка, наричана Let me възел. explain something. Нека да ви обясня нещо. The 12 nodes of this planet 12-те възли на тази планета are sacred mountains са свещени планини, where the Pleiadians still exist. където плеядианците все още съществуват. Call them star mothers if you wish. Наричайте ги звездните майки, ако искате. Others just feel the sacredness. Някои просто чувстват In свещеността. some nodes, it is felt that there may even be a city there. В някои възли може да имаш усещането, че даже съществува град. Under the mountain. Под планината. An esoteric one. Езотеричен, скрит. Because that's how it feels. Такова е усещането за It град. doesn't matter if there is or not. Няма значение дали има реално или не. They're sacred. Те са свещени. This one is sacred. Това място е свещено. As far as you can go back. Колкото и назад да се Where протегнат. humans lived here and wrote things down. Хората, които живеят тук и записват неща, They'll talk about the sacredness of the mountain. те ще говорят за свещеността на тази планина. Now you're at the base of it. It's quite a distance. Вие се намирате в подножието, има доста голямо разстояние. The part that is so beautiful and so sacred. Частта, която е толкова красива и свещена. It has those lakes involved. И има там езерата. People feel things there. Хората чувстват неща там. And they always did.
и винаги са ги усещали. I don't always get to channel, I don't know. Аз не винаги давам ченелинг на такъв There's only език. a few times where I've done this, Само няколко пъти съм го правил, where we have traveled to them когато purposely. сме пътували там с намерение. What does that mean to you? Какво означава това за вас? Number one, there's an entourage in this place that you can feel. Първо, има специален антураж на това място. I'm not going to identify them. Вие можете да го усетите, няма да ги наричам. I cannot. Няма да ги идентифицирам, аз и не There's мога. too many. Са прекалено много. And they're not all from the mountain. Не всички са от планината. Listen, Слушайте, if you are sitting in the chair on purpose, ако вие седите с намерение на този стол, then you know there are things you don't know. тогава вие знаете, че има неща, които не знаете. You can sense things. Можете да усещате неща. You know that not everything is as you were taught. И знаете, че не всичко е по начина, по който сте учени. God is bigger Че than Бог anything you can imagine. е по-голямо от всичко, което може да си представите. And that there is a system of love И че има система от любов, that stands next to you to help you all your life. която стои до вас, за да ви помага целия ви живот. Whether or not you believe it, Дали го вярвате или не, whether or not you want to let them in, независимо дали искате да ги допуснете, they're always there. те са винаги там. There are those in this room who are souls representing those you've loved and lost who are here. В тази зала има и онези, които вие сте изгубили и които обичате. Те също са Part of тук. the reason Това е част от причините. is what you're about to do. Това, което сега ще направите. Because you see, you're at the base of a node. Защото виждате ли, вие сте подножието на един енергиен възел. There is exceptional Има изключително ability of benevolence in this place. способност за благи дела на това място. Exceptional, Изключително. profound Дълбока ability способност of a group на група to do something that you would not be able to do unless you were at a node. да направи нещо, което няма как да свършите, освен ако не сте върху активна точка. You don't have to be on the top of the mountain to feel this. Не е необходимо да сте на върха на планината, за да го усетите. There are things happening right here in the audience. Има неща, които се случват точно тук, в публиката. And you know I'm right. Знаете, че съм прав. I want to lead you, if you're willing, Искам да ви водя, ако to do some special things. да направим някои специални неща. This planet needs help. Тази планета има нужда от помощ. Help to see light. Помощ да види светлината. So many humans are still in a dark room, dear ones. Толкова много от човеците са все още на тъмно. And that is a conscious choice. И това е съзнателен избор. So many are stuck in old way. Толкова много са заседнали по старите си начини. And it's not something that just happens to them. И това не е нещо просто, което им се случва. This is a choice Това е избор. not to look at something perhaps you're doing. Не да гледат нещо, It's a което не choice to гледат. stay in a dark place. Това е избор да останат на тъмно място. There are some who would never be here because they're afraid of what you do. Някои няма да дойдат никога на такова място, защото се страхуват от това, което вие Think правите. it's strange or odd. И за че е странно, налудничо. Some even call it a cult. Някои го наричат култ. Some cult. There's no membership. Няма членство. And there's nothing we ask you to do. И ние не искаме нищо да вършите. But I'm going to ask you to do something here. Но сега ще ви помоля да свършите нещо тук. I would like to start Искам by да honoring започна. the land and the memories of the crystalline grid in this country that is today called Bulgaria. Искам да започнем с почитане, да отдадем почит на кристалната решетка и на съзнанието, свързано с това място, наричано сега България. Bulgarians in the room, Българите в залата. do you believe that a number of people can change thousands Вярвате ли, че шепа хора могат да променят хиляди? with the knowledge that consciousness is energy С това знание, че съзнанието е енергия and that it vibrates higher here и че вибрира на по-високи частоти than it тук, would in a city, perhaps? отколкото, например, в града? Може би.
I'm going to ask this group Ще помоля тази група to say some words да каже някои думи in response to a visualization. в отговор на една визуализация. Bulgarians, what would you like today for your country? Българи, какво искате днес и избирате за държавата си? The crystalline grid is a memory grid. Кристалната решетка е решетка на паметта. Everything that has happened here in history is imprinted in it. Всичко, което се е случило в историята, е отпечатано върху нея. And it's starting to clear. И започва да се изчиства. Since 2012, it is starting to clear. От 2012 се изчиства. So the things in history that perhaps are negative are starting to not be remembered. И негативните неща в историята сега престават да бъдат помнени. Not being remembered in a way that would create fear or suffering or anything else. Не и по начин, по който да създават страх или страдание или нещо подобно. You have a node here. Вие имате активна точка тук. In your land. На собствената ви земя. What would you like for your country? Какво ще искате за страната си? There's a phrase I would like all of those of you to say together. Има фраза, която ще помоля всички заедно да произнесете. In your own language. В собствения си език. And the target today is Bulgaria. Днес целта е България. And the phrase is this. Фразата е следната. I see benevolence here. Аз виждам добро тук. In your own language, would you say that with me? Ще го кажете ли с мен? Аз виждам благост тук. I'd like to tell you what that means. Искам да ви кажа какво това означава. Benevolence is an energy that changes everything. Благостта е енергия, която променя всичко. Benevolence can soften the land. Тя може да смекчи земята. Can make it kind. Тя може да направи милосърдна. Can awaken light in a place that has been dark. Може да събуди светлината на тъмно място. That's Bulgaria. Това е България. My partner who sits in the chair is an American. Моят партньор, който стои на стола, седи на стола, е американец. I want this group Искам тази група at the base of the Rila Mountains в подножието на планините Рила with this entourage с тази свита и присъствие think for a moment of the government of the United States. да помисли за правителството на Съединените щати. Would you say with me, I see benevolence Ще there? кажете ли с мен, аз виждам благост там. I see Аз benevolence. виждам благост там. For a Congress which would be kind, perhaps, Конгрес, който е милосърден, може би. where light would appear, perhaps, Където светлината ще се появи, може би. and change the darkness that is there. И ще промени тъмното. There are those of you who will come from Europe. Има хора, които идват от Европа. Many countries that you represent, over 40 that are here. Вие представяте над 40 страни. I want you to think of your country, your government, Искам да помислите за собствената си страна и за собственото си правителство. in a benevolent way and say these words. По благ начин и да произнесете тези думи. I see benevolence. Аз виждам благост там. Доброто. Can a small group of individuals here with the entourage make a difference for the planet? What do you think? Защото малко група тук True. в това присъствие може да направи голяма промяна. Какво мислите? There are those who will come from other continents and other places Да, има и хора, които идват от други континенти, от we други have not места, mentioned. които не споменах. And each of them Всеки от тях have things in their countries that are perhaps darker than they would like. има неща в страната си, които са по-тъмни, отколкото им се иска. Wouldn't it be wonderful if the light could come out in a way that seemed miraculous? Няма ли да е прекрасно светлината да излезе по чудодеен начин? For them and you and this crowd, let us say together, I see Да го кажем за тях. benevolence there. Виждам благост там, добро там. You're sitting at the base of sacredness Вие седите в подножието на светостта. for thousands of years. Хиляди години. Pleiadians have been here. Плеядианците са тук. And I'll tell you something. Ще ви кажа нещо. They've waited a long time Те ни чакат дълго време. for this meeting Тази среща да се случи. where you believe it's true, Дали вярвате или не? where you believe you can change things Вярвате ли в това и че можете да променяте in your own неща land, в собствената си земя? where you can expand the light of compassion and understanding.
че може да разтворите и разширите светлината на състраданието. Go from this place expecting. И светлината. Излезте от това място и Knowing you made a difference today. очаквайте и знайте, вие променихте нещата днес. This is your lineage, light worker. Това е линията на Old последователността. soul, this is why you came. Стара душа, работник на светлината, затова си тук. If you said, what am I here for? Ако си задаваш въпроса защо Now дойдох, you know. сега знаеш. You spread your light wherever you go. Вие разпространявате светлината си, където и да отидете. Watch your words. Наблюдавайте си думите. Because there are so many habits of darkness. Защото има толкова много навици на мрака в думите Say ви. positive things. Казвайте позитивни неща. Take the memories of the past that don't suit your magnificence and put them in the ground where they belong. Вземете спомените, които не служат на вашето великолепие и просто ги погребете в земята. Погребете ги днес. And walk into the light from this place. И влезте в светлината от това място. This is why I love humanity. Ето защо обичам човечеството. Because of what can happen here. Заради това, което може да се случи тук. I'll be back. Ще се върна. And so it is. И така е.